THEKKETHIL cut. Hello, dear students. Welcome to JobysStoryWorld. Today, we are going to discuss the next chapter, The Little Round Red House. It's a beautiful story, and we will directly move to the story. And if you're visiting my channel for the first time, try to consider subscribing it. Don't forget to like it and comment it and support my channel. If you have any queries and inquiries, I've given my email ID and my WhatsApp number in the description box. You can contact me. I will try to respond to you as much as possible. And thank you very much for being with me and considering my channel. It's written by Caroline Sherwin Bailey. So, dear students, Little Round Red House. People explore the world for experience and knowledge. But sometimes the best experiments are right under their noses, right under their noses, and they are unaware of it. Here is an experience of a little boy who explored his surroundings to find out a little round red house. Actually, we the Keralites are the best example for that. We are traveling the whole world to explore the beautiful sceneries, but we are unaware of our God's own country's beauty and its marvelous experience. We are not aware of it. We are not even thinking about the about developing our tourist destinations as such. The Europeans or the Americans or the Western people are developing their tourist destinations. Here also, we are about to study about a boy who is trying to experience his surroundings in a different way. Let us move and find out what it is. On a cold, rainy, and windy Saturday in October, അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഈ മാസത്തിൽ അല്ലേ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നല്ല മഴയുള്ള നല്ല കാറ്റുള്ള സമയത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബോയ് വാസ് എ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അവൻ വളരെ അവൻ ഭയങ്കര ബോറടിച്ച് ബോർഡ്. He went down to the kitchen where his mother was reading the newspaper and he said, and he went to find out his mother where she was, and he found her in the kitchen while reading the newspaper. അപ്പോൾ അമ്മ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇവൻ അമ്മയെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, മോം ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു, ഐ എം ബോർഡ് ബോർഡ് ബോർഡ്. അമ്മ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ആകെ ബോറടിച്ചു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ഓഫ് ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ്, ഹാഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ്. This is a type of lockdown period for the students, for the young ones. Maybe they are bored. Maybe they are trying to harass their parents, and will tell their parents that I'm so bored and I want to go out and play with my friends. But dear students, don't do that in this circumstances, because it's the time of an epidemic. It's a pandemic disease is there outside, and don't go around and play with your friends around, and be safe at your home itself. Play in your home, do some different activities, and try to study more. Okay. So he said it. I'm bored. His mother looked up from her paper and smiled. അപ്പോൾ അമ്മ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുയർത്തി നോക്കുകയാണ്. വൈ ഡോണ്ട് യു ഡ്രോ എ പിക്ചർ വിത്ത് യുവർ ന്യൂ ക്രയോൺസ്? നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രയോൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത്? വൈ കാൺട്ട് യു ഡ്രോ എ പിക്ചർ? നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡോണ്ട്. ഐ ഓൾറെഡി ഡ്രൂ 100 പിക്ചേഴ്സ്. ഞാൻ 100 പിക്ചറുകളെങ്കിലും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. He said, I'm bored. ഞാൻ ആകെ ബോറടിച്ചു. Well, why don't you read one of your new library books? She suggested. You have library books. You have to read that. I already read all of my books 1,000 times.
ഞാനൊരു 1000 തവണയെങ്കിലും അത് വായിച്ചമ്മേ. I'm bored, 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 he said. How about playing with your toys? നിനക്ക് കുറേ കളിപ്പാട്ടമില്ലേ, അത് വെച്ച് നീ ഒന്ന് കളിച്ചുകൂടി, എന്താണ്? She said, I already played with a million toys. I'm bored, bored, bored. Most of the time, mothers don't like it when their children say they are bored. I was never bored when I was your age. അമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ, എന്താണ്? ഞാൻ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ, നിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നടാ, വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നേനടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറിയ കള്ളത്തരങ്ങളും തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ പറയാൻ സാധ്യതയില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മമാരങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും, സ്വയം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അപ്പന്മാർ. They say, though this can't be true, അത് സത്യമല്ലെങ്കിലും, can't it? The little boy's mother thought for a bit. പക്ഷേ അമ്മ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. And then she said, I remember one day when I was your age and I was bored. അപ്പോൾ ഈ അമ്മ വളരെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അമ്മയാണ്. അമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറടിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ, മൈ മദർ, യുവർ ഗ്രാൻഡ് മദർ, നിൻ്റെ വലിയമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സെൻഡ് മീ ഔട്ട്, എന്നെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു. നമുക്കിവിടെ പ്രൊഫൈൽ കാണാം. The writer, Caroline Sherwin Bailey, 1875 to 1961, was an American writer of children's literature. She was born in Hoosick Falls, New York, and attended Teachers College, Columbia University, from where she graduated in 1896. Her stories for children include Boys and Girls of Colonial Days, 1917, Broad Stripes and Bright Stars, 1919, Hero Stories, 1919, and The Little Rabbit Who Wanted Red Wings, 1945. She wrote for the Children's Hour, 1906, in collaboration. In 1947, her book Miss Hickory won the Newbery Medal. Next page. To search for the strangest little house, if you'd like, I can tell you just what she told me to do. അപ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്താണ്, നീ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീട് പോയി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൗസ്. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ലുക്ക്ഡ് അപ്പ്. അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അവനിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി. ഹിസ് മദർ വാസ് ബോർഡ് വൺസ്. അമ്മ ഒരു ദിവസം ബോർഡായിരുന്നു. ശരി, അമ്മയ്ക്ക് പോലും ബോറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോറിംഗ് വലിയ കാര്യമില്ല. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ. ഷീ സെഡ്, ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു പുട്ട് ഓൺ യുവർ റെയിൻ കോട്ട്. ആദ്യം നീ നിൻ്റെ റെയിൻ കോട്ട് ഇടണം. ആൻഡ് യുവർ ഹാറ്റ്, കാരണം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യുവർ ഹാറ്റ് ആൻഡ് യുവർ സ്കാർഫ്, നിൻ്റെ സ്കാർഫ് ഇടണം. ആൻഡ് യുവർ മിറ്റൻസ്, നിൻ്റെ കയ്യുറകൾ ഇടണം. ആൻഡ് യുവർ ബൂട്ട്സ്, നീ ബൂട്ട് ധരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ദെൻ യു നീഡ് ടു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ്, എന്നിട്ട് നീ പുറത്തേക്ക് പോകണം. ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു വാക്ക് അപ്പ് ദ ബ്ലോക്ക് down, walk up the block and down the block and around the block to look for that little house. അപ്പോൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇൻ കേരള only we can find out these kind of half acre, 5 cents, 10 cents and a house, and then one house and 2 acres, 5 acres, and then after 1 kilometer we will find out another house. It's only, the practice is only here in Kerala itself. In every other areas, people are living in a particular area. Their farmlands will be there in another areas, and they are not even living in that particular agricultural. They are not living isolated. They are living in a particular area where other people will be accompanied. So this practice is only here in Kerala itself, not anywhere else. We can't find this. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനോട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺവോയ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും നീ എന്താണ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണിൽ നീ പോയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഹൗസ്. You have to check out this particular house. What kind of little house? He asked. What kind of little house? The little boy asked. It's a little round red house with no windows and no doors.
ഇതൊരു വിൻഡോസും ഡോസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹൗസാണ്. എ ചിമ്മിനി ഓൺ ടോപ്പ്, ഒരു ചിമ്മിനി ടോപ്പിലുണ്ട്. ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ, ഒരു സ്റ്റാർ മിഡിൽ ഉണ്ടാവും. ഷീ സാഡ്. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് സ്റ്റേർഡ് അറ്റ് ഹർ. ബോയ് തുറച്ചു നോക്കുക. ഐ നെവർ സോ എ ഹൗസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിഫോർ. അവൻ ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ അടുത്ത പ്രദേശത്തൂടെ എല്ലാം അവൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ ഇത് മാത്രം കണ്ടിട്ടില്ല. Where is it? ഓ അമ്മ അതെവിടെയാ അത്? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. His mother said, I can't tell you. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. If you keep your ears open, നിന്റെ ചെവി നീ തുറന്നു വെച്ചാൽ, ആൻഡ് യുവർ ഐസ് ഓപ്പൺ, നിന്റെ കണ്ണ് നീ തുറന്നു വെച്ചാൽ, ആൻഡ് യു ലുക്ക് ഹാർഡ്, നീ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നീ നോക്കിയാൽ, യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് നോട്ട് ടു ഫാർ ഫ്രോം ഹിയർ. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയല്ലാതെ നിനക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. യു വോണ്ട് ഈവൻ നീഡ് ടു ക്രോസ് ദ സ്ട്രീറ്റ്. ഈ സ്ട്രീറ്റ് കടന്നു പോലും പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്, ഹി സെഡ്. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുമമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ധൈര്യത്തോടുകൂടി പോവുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ദാറ്റ് പേജ് itself. He bundled up in his raincoat and his hat. അവൻ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? റെയിൻകോട്ട് ഇട്ടു, ഹാറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചു, സ്കാർഫ് ഇട്ടു, മിറ്റൻസ് കൈയുറകൾ ഇട്ടു, ആൻഡ് ഹിസ് ബൂട്ട്സ് ടു, ബൂട്ടും ഇട്ടു. And set out to find the little round red house with no windows and no doors, a chimney on top and a star in the middle. And he is in search of that little round red house with no windows and no doors, a chimney on top and a star in the middle. അതായത് ആ വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിന് ജനലില്ല, വാതിലില്ല, ഒരു ചിമ്മിനി ഉണ്ട് മുകളിൽ. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു സ്റ്റാർ മിഡിലുണ്ട് താൻ. He walked down his long block. അപ്പോൾ വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ബ്ലോക്കിൽ കൂടെ അവൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടന്നു പോയി. All the way to the corner. അങ്ങനെ അവൻ പതുക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് പതുക്കെ ചെന്നു. He saw white houses, blue houses and yellow houses and green houses. അവനവിടെ വൈറ്റ് ഹൗസ് കണ്ടു, യെല്ലോ ഹൗസ് കണ്ടു, ബ്ലൂ ഹൗസും കണ്ടു. Then he saw a red house. There is red house. അവൻ ഓടിച്ചെന്നു. റെഡ് ഹൗസ് അവിടെ ഒരെണ്ണം കണ്ടു, ഒരു ചുവന്ന വീട്. Next paragraph. There it is, he cried, but wait, the house was square. പക്ഷെ ഒറ്റ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഹൗസ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ സ്ക്വയർ ഷേപ്ഡ് വൺ, അല്ലേ? ചതുരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ്. നോട്ട് റൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാഡ് ചിമ്മിനി, ഓൾ റൈറ്റ്, ബട്ട് ഓൾസോ ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് വിൻഡോസ്. കൊള്ളാം, ഇനി ഒരുപാട് വിൻഡോസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ഡോർ ടു, അതിന് ഡോറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ വീടല്ല. He couldn't tell if there was a star. അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇവനത്ര ഉറപ്പില്ല. അത് ഇൻസൈഡ് ആണല്ലോ. He can't find out. The windows had curtains on the side. ആ വിൻഡോസിനെല്ലാം കർട്ടൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അകത്ത് സ്റ്റാർ ഉണ്ടോ എന്ന് അവന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. That can't be it, അവൻ പറഞ്ഞു. അതല്ല. And continued his march around the corner, up the long block, and to the next corner. There were yellow houses and brown houses and many colored houses. അവിടെ അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ ഹൗസും ബ്രൗൺ ഹൗസും മറ്റ് പല കളറിലുള്ള ഹൗസുകളും കണ്ടു. ബട്ട് ഹീ കാൺട്ട് ഈവൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ റെഡ് ഹൗസ്. ബട്ട് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദം വാസ് എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോർസ്, എ ചിമ്മിനി ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ. അമ്മ പറഞ്ഞു വിട്ട ആ ചിന്തയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു വിട്ട സിംറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു വീടും അവന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചതേ ഇല്ല. ആസ് ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈഡ് വാക്ക് ഫീലിംഗ് പസിൽഡ്. അവൻ ഇങ്ങനെ സൈഡ് വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ നടക്കുന്നു, നടപ്പാതയുടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, വിഷമിച്ച്, കുഴഞ്ഞ്, പസിൽഡ്, കുഴങ്ങി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ആകെ അങ്കലാപ്പിലായി. ദ ലിറ്റിൽ വൈറ്റ് മെയിൽ ട്രക്ക് പുൾഡ് അപ്പ്. അപ്പോഴാണ് കത്തുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രക്ക് അവിടെ എത്തിയത്. ദ മെയിൽ കാരിയർ പോക്ക്ഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ മെയിൽ കാരിയർ പതുക്കെ തല ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നോക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഓഫ് ദ വിൻഡോ ആൻഡ് സെഡ്, ലിറ്റിൽ ബോയ്, ആർ യു ലോസ്റ്റ്? ലിറ്റിൽ ബോയ്, നീ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവനാണോ? വീട്ടിൽ നിന്നും വല്ലോ ഇറങ്ങി വഴിതിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുവാനായിട്ടുള്ള വഴി അറിയത്തില്ലാതെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നവനും വല്ലതും ആണോ എന്ന് പോസ്റ്റ്മാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഓ നോ നോ നോ, ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് റിപ്ലൈഡ്, ഐ ലീവ് അറ്റ് ഐവി റോക്ക് ലൈൻ, ബ്രിഡ്ജ് വാട്ടർ, ന്യൂ ജേഴ്സി. അവനവൻ്റെ വീടിൻ്റെ അഡ്രസ്സെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് അറൗണ്ട് ദ കോർണർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആ കോർണറിലാണത്, നീ എങ്ങോട്ട് പോക്കോ. ദ മെയിൽ കാരിയർ സെഡ്, നോ, യു ആർ നോട്ട് ലോസ്റ്റ്. നീ ലോസ്റ്റ് ആയവനല്ല, നീ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവനല്ല. The little boy said,
My mother sent me to find a little round red house with no windows and no doors, a chimney on top and a star in the middle. എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. I need to find out a house with no windows and no doors and a chimney on top and a star in the middle. Can you help me? നിനക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാമോ? Little boy, the mail carrier said. Mail carrier പറഞ്ഞു, I have been to every house in town. ഈ ടൗണിലുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും ഞാൻ പോകുന്ന ആളാണ്. But I have never seen a house like that before. ഈ വീട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. Are you sure your mother isn't pulling your leg? നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ പറ്റിക്കുകയല്ലോ ആണോ? Oh, no, 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 no. The little boy answered. My mother wouldn't tease me. എന്നെ കളിയാക്കാനൊന്നും അമ്മ ചെയ്യില്ല. അമ്മ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ല അത്. She said she found the same house when she was just my age. So I know it's real. എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് സത്യമാണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്നെ കളിയാക്കിയതൊന്നുമില്ല. The mail carrier shook his head. Mail carrier പതുക്കെ തല കുലുക്കി എന്നിട്ട് sorrowfully answered, Sorry, I can't help you, my friend. I have got to be getting on my way. എനിക്ക് എൻ്റെ വഴിക്ക് പോയേ പറ്റൂ മോനെ. Sorry. It's time to deliver the mail. എനിക്ക് മെയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കും. The little boy tromped around the next corner and down the block. Every house had windows and doors. അവൻ അടുത്ത ബ്ലോക്കിലേക്ക് പതുക്കെ പോവാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും അവന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. Every house had windows and doors. എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ വിൻഡോസും ഡോഴ്സും ഉള്ള വീടുകളേ ഉള്ളൂ. Some were red. ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും. Some had chimneys. ചിലതിനാണ് ചിമ്മിനിയുണ്ട്. But not one of them was a little round red house. ഒരെണ്ണം പോലും റെഡ് ഹൗസ് അല്ല. With no windows and no doors. No windows and no doors ഉള്ള ഒന്നും കാണുന്നില്ല. A chimney on top and a star in the middle. He stopped again to think and looked up to see a police car cruising down the street. അപ്പോൾ അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ പോലീസ് കാർ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ പെട്രോളിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. It pulled up alongside him and a police officer poked her head. ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ പുറത്തേക്ക് തലയിട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, Little boy, are you lost? Little boy, നീ ലോസ്റ്റ് ആണോ? നീ നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണോ? Oh no, the little boy replied, I live at Ivy Rock Lane, Bridgewater, New Jersey. That's right, around the block. The police officer said, No, you are not lost. അപ്പോൾ നീ നഷ്ടപ്പെട്ടവനല്ല. The little boy asked, Do you know where everyone lives around here? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന്? I'm looking for a special house. ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഹൗസിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. I asked the mail carrierോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. And he didn't know where it was. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അതെവിടെയാണ്. The officer said, Little boy, I know this neighborhood like the back of my hand. എൻ്റെ കൈവെള്ള പോലെ എനിക്കിവിടം സുപരിചിതമാണ്. I drive up these streets and down these streets every day. ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടി ഞാൻ രാവിലെയും വൈകിട്ടും പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്ന ആളാണ്. മേക്കിംഗ് ഷുവർ തിങ്സ് ആർ സേഫ് അറൗണ്ട് ഹിയർ. ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സേഫാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. വാട്ട് ഹൗസ് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ്? ഏത് വീടാണ് നിനക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ലിറ്റിൽ ബോയ് സെഡ്, മൈ മദർ സെൻഡ് മീ ടു ഫൈൻഡ് എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോർസ്, എ ചിമ്നി ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ. Little boy, the officer said, I have been past every house in this town, but I have never seen a house like that before. Are you sure that's what your mother said? അപ്പോൾ ഓഫീസർ പറയാണ്, ലിറ്റിൽ ബോയ്, ദ ഓഫീസർ സെഡ്, ഓഫീസർ പറഞ്ഞു, ഐ ഹാവ് ബീൻ പാസ്റ്റ് എവറി ഹൗസ് ഇൻ ദിസ് ടൗൺ. ഞാൻ ഈ ഹൗസിൽ ഈ സ്ഥലത്തു കൂടി എല്ലാം ഞാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണ്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ എ ഹൗസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിഫോർ. നീ ഈ പറഞ്ഞ ഹൗസൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മതി. ആർ യു ഷുവർ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യുവർ മദർ സെഡ്? അമ്മ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണോ പറഞ്ഞത്? നിനക്ക് കേട്ട പോലെ തെറ്റിപ്പോയോ? Oh yes, the little boy answered. She said she found the same house when she was just my age. So I know it's real. അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് അമ്മ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ അമ്മ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സത്യമാണ്, ഞാൻ കേട്ടതെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. The police officer said, Sorry, I can't help you, buddy. I've got to be getting back to my street patrol.
എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് പെട്രോളിന് പോകണം മോനെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ്. Waving goodbye, she drove off. She drove off to the road. She drove off down the road. The little boy was getting discouraged. നിരാശനാവുകയാണ്. His mother said he wouldn't even need to cross the street. അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ട്രീറ്റ് പോലും ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. But no matter how hard he looked, എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്, he could not find the house he was looking for. ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൗസ് ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയത്ത് പോലുമില്ല. There was just one more house to check. ഒരേ ഒരു ഹൗസും കൂടി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. And that was Mr. Fetzer's house. അത് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സറുടെ ഹൗസാണ്. At the end of the block. ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എൻഡിലാണത്. Mr. Fetzer had lived in the neighborhood longer than anyone. മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ ആ നെയ്ബർഹുഡിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി. അവിടുത്തെ ആദ്യകാല താമസക്കാരനാണ്. Years and years ago, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലാണ്. There were many farms in Bridgewater. ബ്രിഡ്ജ്വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് ഫാമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. But one by one, the land had been sold. ഓരോന്നോരോന്നായി ആ ഭൂമിയെല്ലാം വിറ്റ്. And houses were built where there had once been fields of Jersey tomatoes and white corn. അപ്പോൾ വൈറ്റ് കോണും ടൊമാറ്റോസും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പതുക്കെ വീടുകൾ അവിടെ ഉയരാൻ തുടങ്ങി. മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സേഴ്സ് ഫാം വാസ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ്. ആ നെയ്ബർഹുഡിൽ ഒരേ ഒരു ഫാം മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സറുടെയാണ്. He ran a small farm, stand and sold and the fresh fruits and vegetables he grew in his gardens and orchards. അദ്ദേഹം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ നെയ്ബർഹുഡിൽ അത് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. If anyone knows where that house is, he should, the little boy reasoned. If anyone knows where that house is, ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ആ വീടിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ അത് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ മാത്രമായിരിക്കും. He should, the little boy reasoned. So up he trudged to Mr. Fetzer's barn and peered inside. അപ്പോൾ പതുക്കെ മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സറുടെ കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് പതുക്കെ അവൻ കയറാനായിട്ട് പോകും. So dear friends, we will discuss the question answers and the discourses in the next video, and we will complete the whole chapter in the next video, and we will meet again soon. Thank you very much for being with me in Joby's Story World. We will meet again in the next video soon. Thank you.